Okay, let's continue our lecture with quantum numbers and atomic orbitals. An atomic orbital is specified by 4 quantum number. N is representing the principal quantum number, and the value for N is a positive integer. And what is L? The symbol for L is representing the angular momentum quantum number, and the value is from 0 to n minus 1. And for ML, the magnetic moment quantum number, and the integer is from negative L to positive L. 3 quantum numbers are required to describe the distribution of electrons in hydrogen and other atoms, and it is symbolized as S, or we call as electron spin. So normally, this is the symbol for each of the the quantum number. Here is N is representing principle, and the description is related to energy level. And L is we call as azimuthal or angular momentum, and it is described on the shape of orbital. And M is equal to the magnetic, and it is described to the orbital orientation in space, and S is electron spin, direction that the electron spin. Is it clockwise or anti-clockwise? And for the principal quantum number N, and the symbol is N, and it is described the shell or energy level. And the value should be from 1, 2, 3, 4, and infinity. And it starts from alphabet K, L, M, and N. So if the shell is equal to 1, or we call as K, the shell is closest to the nucleus, lowest energy. Maksudnya bila dalam elektron tu, nucleus di tengah kan. So dia ada bulatan yang first tu. Yang first tu adalah kita panggil N equal to 1. Yang paling dekat dengan nucleus. And it has the lowest energy compared to other shell. And N equal to 4, or in alphabet form is equal to capital N. And this is referring to the fourth shell. And the higher the value of N, the higher the energy of the shell. Maksudnya lagi luar, lagi tinggi nilai of N, maksudnya energi dia lagi makin tinggi. And also the size. The size also increase as the energy also increase. And the angular momentum quantum number, or we call as L, is referring to azimuthal quantum number. This is the symbol, and it is specified a subshell in an atom. Maksudnya kat situ, dekat N equal to 1, yang petala paling dekat dengan nucleus tu, dia ada subshell dia, subpetala, subshell. And the value is either 1, in between 1 to negative 1. And when the N equal to 2, the value is 2 and 2 minus 2. And 1 minus 1 equal to 0, right? And 2 minus 2 equal to 0, and 2 minus 1. Because here is the formula. The formula is, should be, here is 1 divided by 1 minus 1. So you get 0, and here also 2 minus 2 you get 0, and 2 minus 1 you get 1. So if 3, it will be 3 minus 3, 3 minus 2, 3 minus 1. Then you get here the value for L is 0, 1, 2. Normally for if N equal to 4, value here should be 0, 1, 2, 3. The value for L should be less than N normally.
And then the value of L are related to the name or orbital or later codes for subshell. Subshell dia, kalau L equal to 0, maksudnya orbital dia is subshell later code is S. If L equal to 1, this one is P. 2 is D. 3 is F. 4 is G. To a particular orbital or subshell, we combine the value of N followed by the letter code for the subshell. Contohnya kat sini, the subshell with N equal to 3, yang ni shell dia kan. So, kamu kena cari subshell dia. And if the subshell dia, subshell yang terhasil daripada N equal to 3 and L equal to 1 is the 3p orbital. Maksudnya kat sini, 3 ni menunjukkan kepada dia punya shell. Maksudnya N equal to 3. P ni merujuk kepada subshell, which are representing L. So here is 1 kan? 1, so you need to put P. Kamu tak boleh put 3, 1. So nampak macam nombor 3, 1. So 1 ni mewakili orbital name P. So sebab tu nama dia sini 3p orbital. So kamu kena pandai state lah kalau soalan tanya apakah subshell untuk N equal to 4 and L equal to 2. So jawapan dia adalah 4D. Sebab 4 tu N equal to 4. L equal to 2 tu kamu gantikan dengan D. So jawapan dia 4D orbital. And L tell us the shape of the orbital. Sebab orbital ni subshell ni dia ada shape tau. Kalau shape yang ni bentuk sphere, yang ni bentuk D. D ni dia ada lobe. Dia ada lobe 1, 2, 3, 4. Yang ni ada half. Ada 2 lah. And L equal to 0, 1, 2, 3, 4. Should be all this value is less than nilai N tu. And then the magnetic quantum number and the symbol is M describe the orientation of orbital relative to each other. For example, if the value is negative L in between 0 and positive L, for example, if L equal to 1, should be M ni mesti nilai dia negatif 1, 0, positif 1. And if L equal to 3, should be the value is from negative 2, negative 1, 0, plus 1 and plus 2. If L equal to 3, should be the value for M is negative 3, negative 2, negative 1, 0, plus 1, plus 2 and plus 3. Degenerated orbitals or we call as orbital of similar energy, each component are represented by subscript. Contohnya Px, Py and Pz macam ni. Sebab orbital B dia ada, orbital D silap. Orbital D dia ada 3 jenis. Kalau kita letak dia akan jadi dx, dy and dz. Sama dengan P juga. Px, Py and Pz. Okey macam ni kan. Kalau L equal to 1 and ni adalah ML. Yang ni magnetic. Dia punya orientation lah. Orientation dia negative 1. Kalau negative 1 ni maksudnya dia horizontal ke arah kehadapan X. Yang ni horizontal juga dia ke belakang Y. Paksi X, paksi Y. And then yang ni ada vertical lah. Menegak positive 1. Macam tu. And the spin quantum number or we symbolize as S. And it describes the direction of which electron spin on its axis. So, MS is positive half. Maksudnya dia punya tanda arrow ni naik. Tanda arrow ni menunjukkan dia punya orientation lah. Kalau orientation dia clockwise, dia mesti menaik. Yang ni you jangan tanya saya kenapa dia buat simbol macam ni. Simbol macam ni kita dah kena tahu. Naik atas ni maksudnya dia clockwise. Kalau turun ke bawah ni maksudnya dia anti-clockwise. Only 2 electron may occupy each one orbital orientation and the electrons must have opposite spin. So selalunya dia mesti ada opposite spin lah, satu ke atas, satu ke bawah. Maksudnya satu clockwise and satu lagi anti-clockwise. Yang tu dia punya rule. So yang ni plus half, so maksudnya anak panah dia naik ke atas, yang ni anak panah dia negatif half, turun ke bawah macam ni. Naik and turun. And relationship among quantum number, each
shell can be filled with 2n to the power of 2 electrons, and each subshell can be filled by 2 in the bracket 2l plus 1 electron. And for example, the fourth shell is equal to n equal to 4 is filled by 2 times where you get 4, because here the value for n is 4. 4 to the power of 2, because yang ni formula dia. So 2 darab dengan n ni 4 kan. 2 darab 4. So 4 ni mesti kuasa 2 dulu. 4 kali 4, 16. 16 kali 2, 32. So maksudnya berapa bilangan elektron pada shell yang n equal to 4? Bilangan elektron dia adalah 32. And then each dia ada subshell kan. Saya kata tadi kan, dia ada shell dia. Subshell dia adalah terdiri daripada 4s, 4p, 4d, 4f. Kalau each 4s subshell is filled by 2 bracket 2 times 0. Sebab 0 ni datang mana-mana? Sebab s ni equal to 0. Macam mana dapat 0 ni kat sini? Ni formula dia. Ni formula dia L ni kan? L plus 1. Yang ni maksudnya nilai L lah. Nilai L bagi shell ni. So yang ni L dia adalah bersamaan dengan 1. Yang ni L bersamaan dengan 2. Yang ni L bersamaan dengan 3. Cuba you tengok kat sini balik. Dalam table tadi. Nampak? Kalau S value of L dia 0. Kalau P value of L dia 1. D value of L dia 2. Kalau F value of L dia 3. You kena refer balik yang ni. Then you get the value for electron for each subshell. So yang ni adalah summary ya, yang saya dah explain tadi. Okay. And then quantum number for the first 4 level of orbital. Kalau n equal to 1, should be nilai L ni mesti kurang daripada 1. So kosong. ML ni kosong. Orbital designation 1 lah, sebab yang 1 depan ni is representing n. And dia punya symbol of ni adalah S, sebab dia value dia 0 kan. Tadi saya cakap apa? Kalau S value dia 0. So you need to put 1S. Number of orbital 1. Kalau yang ni n equal to 2. So no, L dia mesti start from 0 and 1. So kalau yang magnetic quantum number ni dia kat sini 0. Yang ni akan jadi negatif 1, 0, positif 1. So nilai yang ni adalah depan ni nilai n. You ambil nilai 2. So 2, 2. Yang ni 0 kan? 0. So 0 you letak S. Yang ni 1 kan? 1 you letak P. So number of the orbital sini 1. Yang ni kenapa ada 3? Sebab negatif 1, 0, positif 1. Maksudnya yang ni ada subshell. Dekat subshell dan number of orbital dia 3. Yang ni pun sama konsep dia. Yang ni S orbital, yang ni P orbital. P, X, P, Y and P, Z. Maksudnya orientation dia tadi. Saya terang tadi. Horizontal ke depan, horizontal ke depan, horizontal ke belakang. Yang ni ke depan. Paksi X, paksi Y and paksi Z. This one is vertical. Same goes for orbital D, dx. dxy. Why dxy? Sebab dia duduk di paksi X dengan Y. Yang ni Y kenapa dia dxz? Sebab dia duduk kat paksi X. Paksi X ni dengan Z. Kenapa dyz? Sebab dia duduk kat paksi Y ni dengan paksi Z. Okay. Kalau dz, D subscript Z ni, yang ni dia duduk kat paksi Z. Dan masa yang sama kalau ada macam ni, dia ada sphere. Tengah ni ada lubang. Kalau D subscript X to the power of 2 minus Y to the power of 2, dia macam ni pula. Dia duduk kat paksi Y and duduk kat paksi X.
What values of the angular momentum L and magnetic M quantum number are allowed for a principal quantum number N of 3? How many orbital are allowed for N equal to 3? Maksudnya kat sini, dia minta nilai L and dia minta nilai M. Dan you kena faham betul-betul macam mana nak store soalan macam ni, you kena tahu dulu nilai N tu sama dengan berapa. Sebab apa-apa pun you akan determine start from nilai N tu dahulu. Kalau nilai N tu salah, semua akan salah. So let's say sini dia kata principal quantum number N equal to 3. So how many orbital are allowed for N equal to 3? So you kena state kat sini for N equal to 3, the value for L is 0, 1 and 2. So for L equal to 0, nilai dia M equal to 0. For L equal to 1, so nilai dia mesti M negative 1, 0 and positive 1. Kalau L equal to 2, dia akan jadi negative 2, negative 1, 0, plus 1 and plus 2. And last sekali, finally, there are 9 M value and therefore 9 orbitals with N equal to 3. Why is state 9? Nine orbital, right? 1, 2, 3. 9 orbitals with N equal to 3. 9 values. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. So let's me check first this one. Tengok yang ni dulu. Okay, give the name magnetic quantum number and number of orbital for each sublevel with the following quantum number. So if N equal to 3, L should be 2 because the value here should be less than N. And the sublevel name is 3D sebab nilai dia 2. So simbol dia mesti D. And the possible value for M is negative 2, negative 1, 0, 1 and 2. And the number of orbital is 5. Ini number orbital 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau macam ni dapat 9 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha, betul lah. Kamu kena kira nilai M tu dulu untuk dapatkan nilai 9 ni. Maksudnya untuk determine nilai orbital, how many orbital, kamu kena kira nilai M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, macam yang ni lah. You boleh tengok yang ni orbital dia 5. Kalau yang ni orbital dia 1, sebab 1 je value, yang ni 3. So yang ni 7, 2, 4, 6, 7. Okay. So for today, saya nak you try buat exercise ni. Nanti please share dalam Padlet jawapan kamu. Okay. And then arrangement of electron. Selalunya kita akan pakai 3 rules, which are Aufbau principle, Pauli exclusion principle, and Hans rule. So what is Aufbau principle? Aufbau principle state that electron fills the lowest energy level subshell first before moving to the next level. And Aufbau equal to building up. And for the energy of orbital increase as follow. So this is 1s, 2s. So ini kamu susun dulu. Kalau untuk orbital S kamu susun dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ikut Aufbau lah. And then lepas 2S ni susun pula. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas ni follow. 3, 4, 5, 6. Kalau orbital D dia sampai 6 je. Kalau orbital F, kamu start daripada 4 sampai 5. Dia, formula dia memang macam tu. So and then yang ni. Ini dia punya ni arrow.
And order for filling energy sublevel with electron. So they start from here, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d semua ni. Maksudnya yang ni energy. Energy dia akan makin increase bila sampai di orbital 6d. 6d. Maksudnya kalau kat sini 1s kan. Yang ni 1s, 1s, 2s, 2p, 3s. Betul. Nampak? 1s, 2s, 2p, 3s. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Where is 3p? 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. 4d. Maksudnya yang ni dia nak tunjuk energy level dia lah. Maksudnya orbital 1s ni. 1 ni apa dia ni? N equal to 1. Maksudnya dia punya shell. Petala paling dalam. Maksudnya saya cakap apa tadi? Kalau petala paling dalam, energi dia paling rendah. So S ni maksudnya jenis L dia lah kan. Sebab 0. S bentuk orbital dia, bentuk bulat tu. So 1S. So yang ni size. Kita tengok sampai P ni. Kata P ni. So P. Maksudnya energi kat mana yang agak tinggi. So tengok sini. 6D. Where is 6D? 6D is here. Okay. And then order for filling energy subshell. So dia punya illustrate macam ni. Kalau N, L. L is representing sama ada orbital S, P, D or F. And the orbital diagram. Yang ni kamu nak isi dia punya elektron dia. Satu clockwise, satu anti-clockwise. Okay, this letter tells you the subshell. Yang ni, S ni. Yang this number tells you the number of electron in a subshell. Ada berapa elektron dekat subshell. Ada berapa elektron dekat orbital P, maksudnya yang tu. And this number tells you the main energy level or shell. Maksudnya petala ataupun shell nombor berapa. Yang ni shell nombor 1. Yang paling dekat dengan nukleus. And then yang ni adalah subshell dia jenis S. S kan. Yang ni dekat orbital S ni ada berapa elektron? Ada 2. And then Pauli exclusion principle. A maximum of 2 electrons can occupy each orbital. Each electron must have different spin quantum number. Maksudnya bila kamu isi dalam kotak tu, kamu kena ikut Pauli's exclusion principle. Maksudnya hanya 2 elektron dibenarkan. Kamu tak boleh buat 3, 4 and so forth. Kamu kena paling maksimum elektron dibenarkan adalah 2. And then dia punya configuration tu mesti different spin number. Maksudnya satu clockwise ke atas, satu anti-clockwise. And then for the Hans rule pula, the rule state that when entering orbitals of identical energy, electron initially occupy them singly and with the same spin that is with parallel spin. Once all the orbitals are singly occupied, subsequent electron occupation will start to result in them pairing up. Maksudnya kat sini, Hans rule ni pula state that kalau kamu nak isi bilangan elektron dekat apa kita panggil ni, dekat subshell tu kan. Sepatutnya saya cakap tadi paling maksimum elektron boleh isi 2 kan. And then sini kotak dia ada kosong. Tak boleh you kena penuhkan dulu semua kotak. Kata yang terlebih elektron tu baru you isi kat depan. You tak boleh biarkan kotak ni kosong. Yang ni ikut Hans rule. Maksudnya untuk settle all the question ni kamu kena buat first Aufbau, second Pauli, last kali bau Hans rule. Semua rule you kena pakai dalam satu question. Okey, mula macam ni. Katalah you ada sodium. Sodium dia consist of 11 elektron. So macam mana kamu nak isi dalam yang ni kita panggil configuration of dartboard. So maksudnya yang ni tengah ni ada nukleus. Kamu kena isi so yang ni dalam ni adalah 2. So yang ni 4, yang ni 2. So yang ni kira yang ni ada berapa ni? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. So 8 paling maksimum
So 2 dengan 8 dah 10. 10 1 dia luar adalah campur 1 ni akan jadi 11. Okey, kalau soalan minta kamu to draw configuration of electron dalam bentuk orbital diagram, kamu kena isi macam ni. So, kalau maksudnya yang ni adalah orbital 1s. Kenapa 1s? Sebab yang ni paling, kenapa 1 sini adalah orbital pula. Dia punya shell. Shell dia adalah n equal to 1, yang paling dekat dengan nucleus. So, n equal to 1, yang ni s. Dia mesti start dengan s dulu sebab nilai dia 0 kan. L equal to 0 kan. L equal to 0. So, yang ni dekat petala kedua. Petala kedua 1s 2s. Yang ni you kena ikut yang kena ikut yang tadi. Ni yang afbau. 1s 2s. Kamu kena ikut yang ni cara susunan. 1s 2s 2p 3s. So 1s, 2s, 2p, 3s. Yang ni dia ikut afbau principle lah. So, you susun 1s, 2, yang ni 2. So, dekat 2p ni, p paling maksimum dia boleh isi adalah 2, 4, 6. 6 je paling maksimum. Paling maksimum boleh isi. Orbital s paling maksimum boleh isi adalah 2. Ingat lah, yang tu ada rule dia. You kena ingat yang tu. So, isi 2, 4, 6. Yang ni pun 2, yang ni pun 2. So, yang terlebih ni 3S. Macam mana dapat 3S? Daripada tadi lah. Daripada afbau tadi. Dekat sini. 3S. So, you susun lah. Sampai cukup bilangan elektron dia 11. Okey, kalau soalan minta untuk dalam bentuk electron notation. Yang ni kita panggil electron notation lah. Cara tulis dalam bentuk electron notation dia ada 2 jenis. Dalam bentuk condensed and expanded. So, dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6 sebab sini ada 2, 4, 6 kan. And then 3s1, yang ada 1. For expanded electron notation, so you will write like this. 1s1, 2s2. But for p orbital, you ada subshell dia, x. Kan saya kata tadi, kalau orbital p dia ada 3 jenis kan, x, y and z. So, you can put 2p subscript x, 2p y subscript y, 2p subscript z. And here is 3s. Macam tu. Okay, that's it for today. Thank you and bye-bye.